Okay, friends, all you submitted an attendance in chat box. Then I am going to share the screen PPT to you all. Please see that the screen is shared. Prathamesh, Yes, sir. your screen is visible. Shweta, thank you. Very nice. Okay. Then in last lecture we studied the AC/DC load line. What is mean by the AC/DC load line and AC/DC analysis. AC/DC analysis of common base transistor amplifier circuit according to AC/DC equivalent circuit. Okay. In last lecture, at the end of the lecture, we came to conclude the DC load line and which is floated on the output characteristic float or graph and which is the graph of the IC versus VCC on collector current versus voltage between collector and emitter, that is VC voltage. If we draw the one straight line which is intersecting on both the axes, that is the axis IC as well as the axis VCE, then that line is known as an DC load line. And this DC load line gives the value of intersecting point on a VCC axis as well as the IC axis. Means VC axis and IC axis. IC is the Y axis and VC is the X axis. And this is the relation. On a slide in alternating method, that is one of the optional method in which we know that if the Kirchhoff's voltage law is applied to the output loop of the common emitter transistor amplifier circuit, then equation becomes VCE plus IC into RC plus RE, which is equal to VCC. Then just divide by VCC on both sides. Then we get, see here, then VCE divided by VCC plus IC divided by VCC divided by RC plus RE. RC प्लस RE हा भागात आहे, तो उलटून जाऊन गुणिले होईल, म्हणजे इक्वेशनची व्हॅल्यू बदलणार नाही. दॅट इज IC इंटू RC प्लस RE डिवायडेड बाय VCC आहे, म्हणजेच काय होईल, IC डिवायडेड बाय VCC डिवायडेड बाय RC प्लस RE होईल, विच इज इक्वल टू 1 होईल. आता आपण जस्ट या VC ला X पुटअप केलं, याला B पुटअप केलं, याला Y म्हटलं आणि याला जर B म्हटलं, that is X divided by A plus Y divided by B is equal to 1, and this is the equation of the straight line, and that straight line will be intersecting on both axes IC as well as the VCC. Is it correct? Then if the equation number 2 is in the form of equation of a straight line in the form of X divided by A plus Y divided by B, which is equal to 1, then A will be showing the intercept on X axis. At the same time, B will be showing the intercept on the Y axis. Then the value of A, just see the back, the value of A, that is the intercept on Y axis, and B is the intercept on X axis, and these values will be shown by value of A is equal to VCC, and the means the value of the intercept on X axis, that will be equal to B will be A is the VCC,
and the value of the A is the intercept on y-axis is the VCC divided by RC plus RE. See in this diagram, that is A VCC divided by RC plus RE and B is equal to VCC. Then with knowing these two values A and B, if we draw the straight line on that curve or on that output characteristic, that is the IC versus VCE, IC versus VCE च्या कर्व वरती जर आपण अशी स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली, that straight line will be known as an DC load line. And factor Q factor is the operating factor, that will be known as an Q point. Q point is the operating point, and operating point gives the actual address. It can diagnose the actual condition of the IC and VC where the transistor can be operate in active region, and once in active point or in active region the transistor is switched, it will be acts as an amplifier, and that will be studied in last lecture. Friends, here from above it is clear that the DC load line gives the complete information about the output circuit of the transistor amplifier in zero signal condition. Means the DC load line will be exhibit, it will be prevail, it will be show in DC condition. At the same time, the AC will be or the signal will be at the zero. Means that in DC condition only DC will be present and AC will be absent. AC will be zero or AC will be off. All the points showing the zero signal ICVC lie on the DC load line means that just see the diagram, friends. All the points, friends, all the points on the A and B, this line will be known as an operating point. But all point does not show the active region. The active region is the region where transistor can be acts as an amplifier, where the transistor can exhibit the stability condition, where transistor can do its function, it can transfer the resistance from input to output. At that region, the all operating point will be known as an Q points, or all Q points are the operating point. Okay, means that in this region, in between this point to this point or this point to this point, all these are the operating point. But below this point, see here, just I am taking the pen or the laser, all the point from this point to this point are in this region. All the point on the AB load or AB DC load line are known as an operating point. The points above this region in saturation region, in this region, this is saturation region. In this region, transistor does not stabilize, transistor does not operate as an amplifier. Hence, all these point from A to this point are not operating point. Below in this region, from this point to B point, from this point to B point, all the points are does not called as an operating point because these points are came in cutoff region. Only those point on DC load line which came in active region, all those point of the load line AB, that will be known as an DC load line, which are present in, which are located in only active region, that points are known as an Q point or operating point. Point above the active region means from this point to this point, all these point on DC load line AB are situated in saturation region. Hence these are known as an
these are not known as an operating point, because at this any point in this region, transistor does not stabilize, does not properly bias, and hence it does not able to do its function to act as an amplifier. Okay, in same way, in region from this to this point, from this point to B point, there are different points on DC load line AB, but here also this point does not known as an Q point or the operating point, because here also transistor does not stabilize properly, transistor does not act, does not operate in active region, does not able to do its function of amplification, means that in region in which the AB load line intersect the characteristic. Just I am taking the pen and explaining it. That is this region from this to from this, in this region, this this region of the DC load line AB, this part of DC load line AB is only intersect, only appear in the active region. This part present in saturation region, does not placed in active region. Also this part placed in cutoff region, does not placed in active region. Means just I take this point as C point and this point as D point, then in between C to D point, in this region, only transistor acts as an amplifier. In this region, transistor can behave as the amplifier, transistor properly biased and stabilized and operate as the amplifier, operate to do the function of the resistance of transferring from input to output junction or input to output circuit. it means that it means that only that part CD will become in operating region, and each point in that part CD is known as an Q point, that is operating point. It means that the operating point is very essential, and when transistor will be operated in operating point, the operating region, then it will be acts as an it will be acts as an amplifier, and this is the explanation of the DC load line. Then we are switching toward the AC load line. We know that I just yesterday I say that this is the long question which was asked for the number of the times, and it will be asked for the 10 mark. Okay, see here friend, this is AC load line, and AC load line will be behaved by the transistor amplifier or the common emitter transistor amplifier in only AC condition. Means when only AC is present, DC is absent, DC is grounded, then the condition which was behaved by the common emitter transistor amplifier is known as an AC load line. And we know that the load line is the straight line which is drawn between the y-axis and x-axis, or it will be drawn with intersecting both the axes. In output characteristic, we also very well know that the output characteristic
is the graph of the output current, that is IC, and output voltage, that is VCE. If the IC is plotted on y-axis, just here, just I am taking the laser. See here, this is output characteristic on y-axis. IC is floated, and on x-axis the VCE is floated. See here, this is output characteristic. On output characteristic, IC is floated on y-axis, VC is floated on x-axis, and if we draw the intersecting line in both the axes, IC as well as the VCE, that line will be known as an CD. C is the point which is intersecting on x-axis, and D is the point which is intersecting on y-axis. Then such a straight line which is intersecting both the axes of the output characteristic, that line will be known as an AC load line, because here transistor can prevail the AC condition only and DC will be absent. DC will be not present. DC will not applied. Means that the VCC will be 0. Here we see that in this slide, this is the line on the output characteristic of transistor. Just I told, that is the, if we draw the line intersecting on both the axis of the output characteristic in only AC condition, then that line will be known as an AC load line, which gives the values of the IC versus VC. Means that this line, when intersect on IC axis, that is the position D, define the value of IC. At the same time, the intersection of the line with the X axis, that is the C, determine the position of the VC. Friend, here, when signal is applied, only signal is present and DC is absent, because in AC condition only AC is present and DC is absent. DC is grounded. Then we have to draw the AC equivalent circuit, and in last period we draw the AC equivalent circuit. In AC equivalent circuit, see here, in AC equivalent circuit, this is the AC equivalent circuit. The R1 and R2 is parallel, and also in output mode or in output circuit, RC and RL are parallel. Here these two resistors are parallel in output mode or in output circuit, as well as these two resistances R1 and R2 are parallel in input mode of a AC equivalent circuit. Then here see, when signal is applied, consider AC equivalent circuit shown to add AC load line. We have to draw the AC load line on the output characteristic, that will be just drawn here in second diagram, that will be mentioned as the AC load line. This second diagram is the AC load line. See here, to add AC load line to the output characteristic, we require two endpoint. We want the maximum value of the IC when VC is equal to 0, the maximum value of IC when VCE is equal to 0, and the maximum value of the VCE when IC is equal to 0. Maximum value of VCE, that is point C, when IC is equal to 0. And to calculate these two value, to calculate the exact location of the point D and point C, you have to make some calculation. The maximum collector current is the point D. The emitter voltage, that is maximum collector current, that will be known as an
emitter voltage point and maximum collector current point. Maximum collector emitter voltage point, maximum collector emitter voltage point, maximum collector emitter voltage point is the point D. Friends, see again and try to understand. The maximum collector emitter voltage means maximum voltage VC is near the point C. Then maximum collector current point, maximum collector current point is the D. And if we locate, if we are successful to locate the value of these 2 points, that is C is the maximum collector emitter voltage and D is the maximum collector current. If we are successful to find out the values of these 2 points, then by marking these 2 points C and D, just draw the one of the line which is passing through these 2 points. Then we are able to draw the AC load line on output characteristic curve of the transistor using AC equivalent circuit. Then the maximum collector emitter voltage is equal to VCE plus IC into RAC. RAC म्हणजे काय असतं मित्रांनो सांगा. फ्रेंड्स 10 मिनिटानंतर कदाचित मीटिंग ऑफ होईल आपली. बघूया आपण. खरं म्हणजे ऑफ व्हायला नको होती, आपण काल रजिस्टर केलं होतं ते. ओके, झालं तर नंतर लगेच जॉईन व्हायचं परवासारखं मी सांगितल्याप्रमाणे. ओके, बघूया आपण. सी हियर, देन the maximum collector emitter voltage is VC plus IC into RAC, that is the resistance in condition of AC. and RAC, friend, RAC म्हणजे काय आहे सांगा. AC चा रेजिस्टन्स. RAC म्हणजे कोण आहे बघा, RC पॅरलल टू RL. आणि पॅरलल मध्ये काय होतं माहितीये का, पॅरलल मध्ये त्यांचा रेसिप्रोकलची बेरीज होते. म्हणजे काय होतं, 1/RC प्लस 1/RL होतं. मी इथं जर ड्रॉ केलं मित्रांनो, RAC मध्ये काय होतं बघा, RAC मध्ये 1/1 कोण आहे बघा हा, that is RL, 1/RL प्लस कोण आहे 1/R काय आहे सांगा, RC. आणि 1/RL प्लस 1/RC म्हणजे कोण आहे बघा, RL इंटू RC डिवायडेड बाय RL प्लस RC. इथं बघा, हा RL इथं घ्या, RL इंटू RC डिवायडेड बाय RL प्लस RC. आणि इथं दाखवलेलं आहे बघा, that is this parallel combination of two resistance will be equal to, काय आहे बघा, equal to, will be equal to RL parallel to RC or RC parallel to RL, RC parallel to RL. It means that 1/RL plus 1/RC, and which is equal to RL into RC divided by RL plus RC. that will be, इथं आपल्याला लक्षात येईल, हा आपल्याला रेशो दिसतोय RL आणि RC चा गुणाकार अंशात दिसतोय आणि RL आणि RC ची बेरीज आपल्याला छेदात दिसते, म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये दिसते. and that resistance is known as an RL parallel RC, that is RAC. त्यालाच कसला रेजिस्टन्स म्हटलंय मित्रांनो, that resistance will be RAC असं म्हटलेलं आहे. means that this condition, that is the maximum collector current. See here, the maximum collector current that will be shown here, maximum collector current. Maximum collector current is IC plus VCE divided by RAC. आणि RAC ची व्हॅल्यू तुम्हाला काय दिली सांगा, RAC बरोबर RC इंटू RL डिवायडेड बाय RC प्लस RL. आणि हे सगळं पुटअप केलं
की आपल्याला मॅक्सिमम कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू मिळाली आणि मॅक्सिमम कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू मिळाली म्हणजे जरा डायग्राम मध्ये या आपल्याला म्हणजे डायग्राम मध्ये ही मॅक्सिमम कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू मिळाली म्हणजे काय मिळालं बघा आपल्याला पॉइंट डी मिळाला. काय मिळाला मित्रांनो? पॉइंट डी मिळाला. आता आपल्याला काय आहे एकच काढायचं आहे आणि एकच काढायचं आहे म्हणजे काय आहे दॅट इज मॅक्सिमम कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज आणि मॅक्सिमम कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज जरा मोबाईल मध्ये बघा या स्लाइड मध्ये बघा ते ऑलरेडी इथं दिलेलं आहे मॅक्सिमम कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज इज इक्वल टू VCE प्लस IC इंटू RAC. RAC म्हणजे कोण RC डॉट RL डिवायडेड बाय RC प्लस RL आहे ना इथं खाली तोच तिथं पुटअप करायचा आहे आणि यामुळं VCE मेजर केला IC इंटू RAC मेजर केला की तुम्हाला काय मिळते बघा या C ची व्हॅल्यू मिळते या C ची व्हॅल्यू इथं मिळाली तुम्हाला की ही व्हॅल्यू किती असणार आहे दॅट इज VCE प्लस IC इंटू RAC असणार आहे. एक पॉइंट डी मिळाला IC प्लस VCE डिवायडेड बाय RAC आणि दुसरा पॉइंट मिळाला C म्हणजे VCE प्लस IC इंटू RAC मिळाला. मित्रांनो दोन्ही पॉइंट मिळाले दोन्ही पॉइंट आपण ड्रॉ केले एक डी पॉइंट केला IC ऍक्सिस वरती C पॉइंट केला आपण VC ऍक्सिस वरती आणि या दोन्ही पॉइंट मधून CD अशी रेषा ड्रॉ केली की ती रेषा दॅट CD that line CD will be known as the AC load line. That will be known as an AC load line. And this is the analysis of AC load line. This locates the point C of the AC load line and D of the AC load line. And if we construct the line between C and D point, that is the CD line, that CD line will be known as an AC load line. That CD line is known as an AC load line and which is the analysis of the AC equivalent circuit when transistor can prevail only AC condition means that is the calculation that is the analysis for the AC signal and that will be known as an AC load line. Friends, here here we are here we keenly studied here we finely studied the AC load line, DC load line, what is the AC equivalent circuit, DC equivalent circuit, and how the AC and DC load lines are constructed on output characteristic by using AC DC equivalent circuit respectively. And this is known as an AC DC analysis. And all this all this will be asked for 10 mark. Okay? You have any confusion? You have any difficulty? Then please ask me. I will explain in another way. I will explain in for another time to understand you in well manner. Okay? If you have difficulty, then please ask me. I am waiting for half minute. Super. डीसी लोड लाईन सर जरा थोडस एक्सप्लेन करा. DC load line. Very nice, very nice. सांगतो. काय सावकर कुठे गेले सावकर कुठे गेले ऑफिसला काय झालं रात्री ह्यांचा पाहुण्यांचा फोन आलता सांगतो तुला परत आलास की बरीचशी चर्चा झाली इन बाय बोलत होतो किती तारीख धरले 3 मार्च धरली ना तुम्ही हा सांगितलं मला लेक्चर होऊन दे ओके प्रज्वल
For all the student, just I am going to the DC load line. DC इक्विवलेंट सर्किट तुम्हाला लक्षात आलं ना मित्रांनो? इथं DC इक्विवलेंट सर्किट करताना आपण काय करतोय बघा. DC इक्विवलेंट सर्किट मध्ये आपण काय केलं, फक्त DC कंडिशन्स आपण अप्लाय करायच्या. DC कंडिशन मध्ये AC ऑफ करायचा. AC मी ऑफ केला तर इथं जर बारकाईनं बघा, मी जर AC ऑफ केला तर काय होतंय बघा, ए मध्ये रिड्यूस ऑल AC सोर्सेस टू 0, म्हणजे AC मी 0 केला. आणि AC 0 केला की सगळे कॅपॅसिटर ओपन होतात. देन ओपन ऑल दी कॅपॅसिटर. आता हा कॅपॅसिटर मी ओपन केला की हे सर्किट इथं तुटतं, हे सर्किट इथं तुटतं आणि हे सर्किट इथं तुटतं. म्हणजे उरतं काय रे? अरे मित्रांनो, जरा मी गोल मारतो बघा, एवढंच उरतं बघा. हे एवढंच उरतं आणि हेच इथं दाखवलंय बघा तुम्हाला. आहे का बघा? R1 आहे, R2 आहे, RC आहे, RE आहे आणि मध्ये कोण आहे सांगा? ट्रान्झिस्टर आहे. कारण DC मध्ये कॅपॅसिटर ओपन होतो, AC मध्ये तो शॉर्ट होतो. इथं फक्त DC प्रेझेंट आहे, AC ऍबसेंट आहे. DC लोड लाईनच्या वेळेला आपल्याला DC इक्विवलेंट सर्किट मिळालं, ज्याच्यामध्ये वर VCC आहे DC. AC ऍबसेंट केला आपण. हा जो AC होता ना मित्रांनो इथं, हा AC गेला. ओके. जॉईन फास्ट. रेडमी कोणतरी आहे बघा, जरा नाव बदलून घ्या, रिनेम करा. प्रज्वल. प्रज्वल तू जरा, अरे प्रज्वलला जरा फोन करा कोण तर. हा, व्हेरी नाईस, जॉईन झाला. ओके. प्रज्वल झाला का जॉईन? व्हेरी नाईस. जस्ट ओके ओके ओके, जस्ट आय एम गोइंग टू शेअर दी स्क्रीन अगेन. ओके. ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. मित्रांनो, स्क्रीन विजिबल झाली का तुम्हाला? हो सर. व्हेरी नाईस. व्हेरी नाईस. ओके. Okay friends, see here. This is DC equivalent circuit. DC equivalent circuit will be seen by all the students.
in well manner. Okay, then we have to see the load line, and the load line is the line on the output characteristic IC versus VCE. This is the output characteristic, this is output characteristic, this is the IC versus VCE, and this is the knee curve drawn for the different base current. It is for the 5 μA, 10 μA, IB is equal to 15 μA. Then A and B, we have to find out the location, the value of the A point which is on the IC axis, and value of the B point which is on the VC axis. And here we apply the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law for the output loop. This is the VCE, this is the ICRC, this is the voltage between collector and emitter, that is VCE voltage, and this is the voltage across the RE, that is IERE. Then VCC is equal to, given voltage is equal to काय होईल बघा, VCC is equal to ICRC plus VCE plus IERE. म्हणजे VCC is equal to, हे VCC आपण काय घेतलं, हे दोन इकडे पलीकडे घेतल्या तर काय मिळालं बघा, VCC is equal to ICRE plus VCE आणि प्लस काय मिळालं, IERE. पण इन ट्रान्झिस्टर कलेक्टर करंट इज इक्वल टू इमिटर करंट, ते दोघं नियरली इक्वल असतात. त्यामुळं जिथं आपल्याला इमिटर करंट आहे तिथं मी कलेक्टर करंट पुटअप करणार आहे. त्यामुळे इथं जरा बघा, आपल्याला दिसतंय का बघा, मी लेसर घेतो, लेसर हा जो इमिटर करंट आहे तो कलेक्टर करंट एवढाच असल्यामुळे मी इथं काय केलं, आईच्या ऐवजी आयसी पुटअप केलं. त्यामुळे इथं काय झालं, ICRE झालं. इथं काय आहे, ICRC आहे. या दोघातून IC मी कॉमन घेतलं, कॉमन IC घेतल्यामुळे कंसात मिळालं RC प्लस RE मिळालं. देन VC इज इक्वल टू VCC मायनस काय झालं बघा, IC इंटू RE किंवा RC प्लस RE झालं. ओके, आता या पॉइंटला काय आहे बघा, VCC इज इक्वल टू 0. मी काय केलं, इथं मी काय करतोय बघा, दोन पॉइंट घेतोय. दोन पॉइंट कुठले घेतोय, ज्या वेळेला VCE 0 असेल त्यावेळेला IC काय असेल, मॅक्सिमम. मी इथं पुटअप केलं, VC इज इक्वल टू 0. इथं आहे बघा, व्हेन VC इज इक्वल टू 0 IC इज मॅक्सिमम. म्हणजे मला कुठला पॉइंट मिळणार आहे, ए पॉइंट मिळणार आहे. व्हेन VC इज इक्वल टू 0 IC इज मॅक्सिमम. मला पॉइंट कुठला मिळणार आहे मित्रांनो, ए पॉइंट मिळणार आहे. मी इथं VC इज इक्वल टू 0 केलं त्यावेळेला काय मिळालं सांगा, हे 0. VCC ही पलीकडे टर्मिनल नेली, म्हणजे काय झालं, VCC इज इक्वल टू काय झाली, IC इंटू RC प्लस RE झालं. इथं मला IC बरोबर पाहिजे, IC बरोबर काय झालं सांगा, VCC डिवायडेड बाय RC प्लस RE झालं. म्हणजे हा पॉइंट मला कोण मिळाला बघा, ए पॉइंटची व्हॅल्यू मिळाली, ए पॉइंटची लोकेशन मिळाली. आता मला बी पॉइंटची लोकेशन पाहिजे. बी पॉइंट म्हणजे काय आहे मित्रांनो, व्हेन IC इज इक्वल टू 0 VC इज मॅक्सिमम. व्हेन IC इज इक्वल टू 0 VC इज मॅक्सिमम. मग मी या इक्वेशन मध्ये मी IC इज इक्वल टू 0 पुटअप केलं. IC जर 0 पुटअप केलं तर ही सगळी टर्म 0 झाली. VC इज इक्वल टू काय मिळालं सांगा, VCC मिळालं. VC इज इक्वल टू काय मिळालं बघा इथं मित्रांनो, VC इज इक्वल टू काय मिळालं, VCC मिळालं. म्हणजे बी ची व्हॅल्यू काय मिळाली, मला VCC मिळाली. म्हणजे इथून इकडे येताना मी VCC वर पॉइंट दिला, त्याला बी पॉइंट म्हटलं. मी इथून इकडे जाताना ए पॉइंट कुठे दिला, VCC डिवायडेड बाय RC प्लस RE वरती दिला. म्हणजे मला दोन पॉइंट मिळाले, ए मिळाला, त्याचबरोबर मला बी मिळाला. या दोघांच्यातून मी लाईन ड्रॉ केली आणि या लाईनला मी काय म्हटलं मित्रांनो, डीसी लोड लाईन. कारण इथे एसी काय आहे, ऍबसेंट आहे. आणि हेच आपण मगाशी जे पाहिलं, ज्या दॅट इज द स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन, या अल्टरनेट मेथडनं बघितलं. जे इक्वेशन आहे किर्चॉफ्स लॉचं, त्याच्यामध्ये VCC न दोन्ही बाजूला भागलं. एकाला एक्स म्हटलं, एकाला वाय म्हटलं. एक्सचा इंटरसेप्ट ए लिहिला, वायचा इंटरसेप्ट बी लिहिला. ए बरोबर मला VCE ची व्हॅल्यू मिळाली. म्हणजे कशाची व्हॅल्यू मिळाली, मला बी 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 पॉइंटची व्हॅल्यू मिळाली, दॅट इज द मॅक्सिमम. दॅट इज मॅक्सिमम VCE इज इक्वल टू VCC मिळालं. आणि इकडं बी ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला IC वरचा काय मिळाला, इंटरसेप्ट मिळाला, दॅट इज VCC डिवायडेड बाय RC प्लस RE मिळालं. आणि या दोन पॉइंटला एकाला ए म्हटलं, एकाला बी म्हटलं, त्यातून लाईन ड्रॉ केली. म्हणजे त्याला झालं काय म्हणायचं सांगा, दॅट इज द डीसी लोड लाईन.
म्हणजे तुम्हाला डीसी लोड लाईन कशी ड्रॉ करायची, when AC will be absent. AC लोड लाईन कधी ड्रॉ करायची, when DC will be absent. आणि मग या दोघांची बेरीज करून मला AC total voltage is the AC voltage plus DC voltage. Total current is AC current plus DC current. And this is the total voltages and currents which was observed for the common emitter mode transistor amplifier in active region, in only active region. Okay friends, you have any problem? Prajwal, कोणी विचारलं होतं काही प्रॉब्लेम? नाही सर. Okay, okay, नाही सर. you understand in detail? हो सर. Okay, okay. Then we are switching toward the next point, and that will be known as a frequency response curve of the amplifier. We know that any type of transistor amplifier can act as an amplifier, but which is the standard or ideal mode of transistor amplification? Common emitter mode is the ideal and standard mode of amplification. Okay. Then the response, the sensitivity, the applied nature of the amplifier was fixed by frequency response curve. मित्रांनो, भात शिजलाय की नाही हा खाऊन बघावा लागेल का? देर इज द टेस्ट. शिजलाय की नाही याची जरा मला जर काय घ्यायची असेल, कन्फर्मेटिव्ह टेस्ट घ्यायची असेल, तर मी भाताचं शीत चिमटीमध्ये धरून मी बघेन का खाऊन बघणार, बघून बरं भात शिजलाय की नाही. नो, means that which amplifier is the sensitive amplifier? We know that there are the three mode of transistor amplification. One is the common base mode, common emitter mode, and common collector mode. In between this, common emitter mode is the standard mode. But which is the confirmative test to realize, to recognize the applied nature of the transistor amplifier? How one can recognize which of the mode of the transistor amplifier is the best mode? Which mode of the transistor amplifier is highly utilized in view of electronics? In electronic industry, which mode of transistor amplifier is very applied? How one can decide? कसं ठरवणार कोण? And to decide which mode of the transistor amplifier is the best, which mode of the transistor amplifier is the standard, which mode of amplifier having the high utilization in electronic industry, and that will be decided by, that will be tested by, that will be confirmed by frequency response curve of that amplifier. Means the frequency response curve is the only sensitive confirmative test which can realize, which can decide which of the transistor amplifier is the standard amplifier, which of the transistor amplifier is the highly utilized in electronic industry, which is best applicable. It is decided by this frequency response curve, and frequency response curve is the one of the confirmative test for the standard mode of the amplifier. See here, that is, what is the frequency response curve? Just from the name, त्याच्या नावातच सगळं आहे मित्रांनो. That is frequency response curve. Curve is the graph, is the float. And if we want to draw the graph, there is a necessity of two axes. One is the y-axis, another is the x-axis. Just we studied in case of the output characteristic of the transistor amplifier. And output characteristic is the graph, is the float. कशाचा आहे? That is the output current versus output voltage. That is IC versus VCE. IC will be plotted on y-axis and VCE will be plotted on x-axis. Here also the frequency response curve is the float
is the graph, and graph has two axes. On two axes, on y axis and x axis, two different physical quantities are to be floated. Two different quantities are to be floated. See here, in this slide there will be the graph, and in this graph on y-axis gain is to be floated, and on x-axis the frequency is to be floated. Simply the frequency response curve is the graph. It is the float of the gain versus frequency, gain of the amplifier versus the frequency of the applied signal. Frequency of the applied signal, that the applied signal which was placed in the bus, त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे ना, त्या फ्रिक्वेन्सीवर आणि त्या फ्रिक्वेन्सीचा आणि गेनचा जर आपण काय घेतला, कर्व घेतला, that curve will be known as an frequency response curve, and that frequency response curve is used to make the confirmation of the mode of the amplifier, mode of the transistor amplifier, which is the best, which is the ideal, and which is the highly utilized in electronic industry for the different applications of the amplification process. This is the very simple method. Means that here on y-axis we are going to floating the gain, on x-axis we are going to floating the frequency, and that graph will be not a half circle but like the half circle, not half circle. तो माझ्यासारखा आहे, but I cannot be replaced by him. मला काढून त्याला बसवावं असं नाहीये, सारखा आहे. म्हणून मी सांगितलं तो ग्राफ आहे तो अर्धवर्तुळासारखा आहे, पण अर्धवर्तुळाचा जो टॉप आहे तो फ्लॅट आहे बघा. दॅट इज द टॉप ऑफ द हाफ सर्कल इज द फ्लॅट. टॉप ऑफ द हाफ सर्कल इज द फ्लॅट. लक्षात ठेवायसाठी म्हणायचं तो अर्धवर्तुळासारखा आहे, पण अर्धवर्तुळाचा टॉप हा फ्लॅट आहे. And such a nature of the frequency amplifier will be shown by the common emitter transistor amplifier. Common emitter transistor amplifier can give the frequency response curve nature like this diagram. The nature of the common emitter transistor mode frequency response curve is like this, like the half circle, with top is the flat, top is the flat. See here, that is the voltage gain of the amplifier varies. The voltage gain, see here, the voltage gain इकडे आहे बघा, वाढत जाते, इकडे फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते. जशी फ्रिक्वेन्सी वाढेल तशी गेन वाढत जाते, ठराविक फ्रिक्वेन्सी पर्यंत ती वाढत जाते. पुन्हा काय राहते बघा, पुन्हा कॉन्स्टंट राहते. पुन्हा काय होतंय बघा, फ्रिक्वेन्सी जरी वाढली तरी गेन कमी होते आणि झिरो होते. पहिल्यांदा वाढत जाते, फ्लॅट राहते, पुन्हा कमी 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 होते. And this nature will be shown by the transistor amplifier in common emitter mode. The voltage gain of the amplifier is varies with the frequency signal, and it is because the reactance of the capacitor in the circuit changes with the signal frequency. Friends, we know that in AC capacitor are present, in DC capacitor are absent because they act as open. In AC they will be shorted, and when they will be shorted their reactance will be decreased, and in case of DC their reactance become infinity. We know that. Just see here, I am writing the one of the equation, that is XC is the reactance. XC is the reactance. And XC किती असतो माहित आहे? 1 upon omega C.
आणि ओमेगा किती असते माहिती आहे मित्रांनो? 1/2 पाय एफ. 2 पाय, मला माऊसच्या साहाय्याने करायला लागतंय मित्रांनो. 2 पाय एफ बाय एफ. आणि पुढं कोण आहे तसं सी. जरा गंमत बघा. सी म्हणजे कपॅसिटर. कपॅसिटर 3 आहेत. इनपुट कपॅसिटर आहे, आउटपुट कपॅसिटर और कपलिंग कपॅसिटर आहे, आणि इमिटर बायपास कपॅसिटर आहे. 3 कपॅसिटर आहेत. एक 10 मायक्रोफॅरेडचा आहे, तर 2 100 मायक्रोफॅरेडचे आहेत. बरोबर आहे. इकडे बघा मित्रांनो, एसी मध्ये काय होतं? एसी मध्ये एफ असतो मित्रांनो, प्रेझेंट फ्रिक्वेन्सी असते. आपल्याला घरात जो एसी दिलेला आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे माहिती आहे का? 50 हर्ट्झ आहे मित्रांनो. त्याची फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्झ आहे. आणि डीसी मध्ये ना मित्रांनो, डीसी मध्ये फ्रिक्वेन्सी 0 असते, फ्रिक्वेन्सीच नसते, स्ट्रेट लाईन असते, स्ट्रेट लाईन. आता जरा गंमत बघा मित्रांनो, एसी मध्ये फ्रिक्वेन्सी 50 आहे, म्हणजे एफ ची किंमत एसी ला 50 आहे, म्हणजे छेदात 50 होणार, म्हणजे काहीतरी फायनाट होणार, छेद वाढणार, आणि छेद वाढला की आपोआपच रिॲक्टन्स कमी होणार. रिॲक्टन्स काय होणार आहे? कमी होणार. रिॲक्टन्स म्हणजे वन टाईप ऑफ रेजिस्टन्स. रिॲक्टन्स म्हणजे वन टाईप ऑफ रेजिस्टन्स. आणि इथं एसी मध्ये हा एफ वाढला की छेद वाढणार, आणि छेद वाढला मित्रांनो की इथला एक्सी काय होतोय मित्रांनो? कमी होणार. हे तरी लक्षात येते. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कुणामध्ये? एसी मध्ये आहे. फ्रिक्वेन्सी छेदात असल्यामुळं, फ्रिक्वेन्सी 50 असल्यामुळं छेद वाढला, छेद वाढला की आपोआप भागाकार कमी होणार, आणि रिॲक्टन्स म्हणजे रेजिस्टन्स इन केस ऑफ एसी, रेजिस्टन्स ऑफ द कॅपॅसिटर means the reactance of the capacitance will be decreases. ओके. आता डीसी मध्ये बघा मित्रांनो, डीसी मध्ये फ्रिक्वेन्सी किती आहे मित्रांनो? 0. हा एफ इथं 0 टाका, छेद काय झाला? अरे एफ 0 टाकला की छेद 0 झाला. छेद 0 झाला म्हणजे 1/0 म्हणजे इन्फिनिटी झालं. इन्फिनिटी. आणि इन्फिनिटी कोण झालं? अरे रिॲक्टन्स इन्फिनिटी झाला बघा. एक्सीएल इन्फिनिटी झाला. म्हणजे कपॅसिटर डीसी मध्ये ओपन म्हणून ऍक्टिव्ह होतोय, म्हणजे इन्फिनिटी होतोय. इन्फिनिटी होतोय म्हणजे त्यातून करंटच पास होत नाही. पण एसी मध्ये मात्र तो काहीतरी फायनाईट होतोय. फायनाईट लक्षात घेण्यासारखा होतोय. इन्फिनिटी नव्हे, फायनाईट होतोय. आणि त्यामुळं त्याचा रेजिस्टन्स कमी होतोय, आणि त्यातून एसी पास होतोय. आणि हा जो बदल एसी साठी आणि डीसी साठी कपॅसिटर वेगळ्या पद्धतीने बिहेव होतो. एसी ला तो शॉर्ट होतो, तर डीसी ला तो इनफायनाइट होतो, म्हणजे ओपन होतो. हा जो बदल आहे, या बदलामुळे हा फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स कर्व आपल्याला दिसतोय बघा. इट इज बिकॉज, काय म्हटलंय बघा, इट इज बिकॉज द रिॲक्टन्स ऑफ द कॅपॅसिटर इन द सर्किट चेंजेस विथ द सिग्नल फ्रिक्वेन्सी, हेन्स इट अफेक्ट द आउटपुट व्होल्टेज. आणि हा जो रिॲक्टन्स एसी ला काय होणं? 0 होणं, डीसी ला इन्फिनिटी होणं, त्याच्यावरती मित्रांनो कोण आहे माहितीये का? कोण आहे? गेन डिपेंडंट आहे. आणि गेन म्हणजे कोण आहे माहितीये का? अरे गेन म्हणजे हा एक रेशो आहे. रेशो कशाचा आहे माहितीये का? आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज. अरे डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज म्हणजे काय आहे सांगा? गेन म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज. आणि मग डीसी मध्ये आउटपुट व्होल्टेज कमी होतं, तर एसी मध्ये आउटपुट व्होल्टेज वाढतं. म्हणजे काय होतं बघा, सिग्नल जर काय होतं बघा, इफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिग्नल इज इन्क्रीजेस, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झाली तर काय होतं? गेन कमी होतो. आणि फ्रिक्वेन्सी जर कमी झाली तर गेन काय होतो? वाढतो. आणि इथं बघा, जशी जशी फ्रिक्वेन्सी काय होते मित्रांनो, इथं जरा बारकाईनं मी दाखवतोय तुम्हाला. जशी जशी फ्रिक्वेन्सी वाढते तसा इथं गेन वाढतो.
आणि फार लिमिटच्या पुढे जर फ्रिक्वेन्सी वाढली तर गेन काय होतोय बघा इथं, कमी होतोय. गेन काय होतोय मित्रांनो सांगा, कमी होतोय. इट मीन्स दॅट just we erase the all and we can able to define the frequency response curve of a transistor amplifier in mode of a common emitter. It shows that due to the variation, due to the change in role of the capacitor, in case of AC and DC, in case of AC, the reactance of the capacitor will be decreases to zero, and in case of DC, the reactance of the capacitor will be increases to infinity. And due to this two variation, due to the two operating role of the capacitor, there will be the change in the gain will be observed in case of frequency response curve. For very less frequency, the output voltage will be going to increase, and for higher frequency, the output voltage is going to decrease. And due to that, such a nature of the frequency response curve will be observed in case of transistor amplifier mode, that is the common emitter mode. Again, you see that the curve between the voltage, see here, just I am taking the laser. It affects the output voltage, and the curve between the voltage gain and signal frequency of the amplifier is known as a frequency response curve. And this shows the frequency response curve by the typical amplifier. The gain of the amplifier is increases as the frequencies increases, and that band is known as a lower frequency band. Where the voltage gain is the constant, that band is known as an medium frequency band. And where the output voltage or the gain of the voltage is decreases if as the frequencies increases, that will be known as an higher frequency band. Means that this frequency response will be curve will be divided into three parts. In one part, in which as the voltage gain increases with respect to frequency, that will be the lower frequency band. The voltage gain will be constant with respect to frequency range. That band will be known as a medium band. And the frequency, that is the gain of the voltage, will be decreases with respect to increasing frequency. That will be known as a higher frequency band. And such a that half cycle or the flat half cycle will be divided into three frequency band: lower frequency, medium frequency, and higher frequency band. And this response curve will be known as a frequency response curve. And the where the gain become constant, that frequency is known as a resonant frequency of R. See here, the one frequency, if we are increasing the frequency, the output voltage is increases and become constant. Where the gain become constant, that frequency will be known as a resonant frequency. And resonant frequency is the one of the characteristic of the respective amplifier. The maximum frequency of R is known as a resonant frequency, and if the frequency signal is increases behind the FR, the gain is decreases. आणि मग थोडा काळ एफ आर च्या पुढे गेलो की फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट राहते आणि पुन्हा काय होते मित्रांनो, गेन सुद्धा कमी होतो. The performance of the amplifier is depend upon the frequency response curve, and when the amplifier is to be designed, ensure that gain is uniform over some specified frequency range. And for instance, in case of audio amplifier, we know that audio amplifier, an audio amplifier is produces the frequency response curve in audible range of the human being. ह्युमन बिईंगच्या कानाला ऐकायला येणारी एडिबल रेंज किती आहे, मी बऱ्याचदा सांगितलं, इट शुड बी रेंजेस फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. 20 हर्ट्जच्या खालचं मला ऐकायला येणार नाही, 20 किलो हर्ट्जच्या वरचं मला ऐकायला येत नाही. दिस इज द गॉड गिफ्ट.
This is the natural gift to the human being. It will be able to hear the frequency band only between the 20 hertz to 20 kilohertz. Above the 20 kilohertz, not able to hear. Below the 20 hertz, not able to hear. Only human being can be able to hear the frequency bandwidth of 20 hertz to 20 kilohertz. And the frequency, the amplifier which produces the frequency in audible range in between 20 hertz to 20 kilohertz, that that amplifier will be known as an audio amplifier because it produces the frequency output in between the audible range of the frequency, audible range of the human being. And that frequency, that amplifier will be known as an audio amplifier. And just recognize, take into mind, just store into memory. It will be highly used for the uh, that is the objective, that is 20 hertz to 20 kilohertz, the resonant frequency, the audible range, the again one of the that will be known as an the audio amplifier range. All these things are kept in my mind for the just for the objective questions. Okay, hello, हा मी फोन करतो थोड्या वेळात. See, then it is necessary that all the frequencies of the sound spectrum, that is 20 hertz to 20 kilohertz, should be uniformly amplified. And this is the 20 hertz, this is the 20 hertz, and this is the 20 kilohertz. Means that we know that here, for the wide range of the frequency band from 20 hertz to 20 kilohertz, the amplitude, the magnitude of the gain, that is the ratio of the output voltage divided by input voltage, will be constant. See here, that is the range, that is the gain, that will be the gain will be constant in this in this mode, or in this the spectrum band. And this is very highly useful. Friends, अगदी आणखीन थोड्या वेळानं 10 मिनिटानं जरी आपलं हे बाहेर पडलो आपण, तर पुन्हा एकदा काय व्हायचंय आपल्याला, या मीटिंगला पुन्हा एकदा जॉईन व्हायचंय. कारण मी आज थोडंसं फीडबॅक पर्यंत जाणार आहे आणि फीडबॅक सांगणार आहे मित्रांनो. सी हियर, this is the frequency response curve, and frequency response curve is the one of the characteristic of the amplifier, and due to which one can decide the amplifier is the good or the bad. Amplifier can amplifying the audio frequency range or the not, that will be decided by the frequency response curve. Okay friends, just if you have any confusion in frequency response curve of an amplifier, this will be asked for. Friends, this will be asked for the short question or the short note. Means it will be asked for the 5 mark. It will be asked for many times. This is very simple diagram. Draw the curve of the gain of the amplifier versus the frequency range of the amplifier, and show these three different region, frequency response curve and the resonant frequency, audio frequency range. All these are the discussed in this short note, and this slide will be for 5 mark. या स्लाइड मध्ये जेवढं दिसतंय तेवढं तुम्ही लिहिलं की 5 मार्क मिळतात मित्रांनो, 5 मार्क. मी तर तुम्हाला फार चांगल्या नोट्स देणार आहे. अगदी त्यातलं लिहिलं ना, संपला विषय मित्रांनो, 5 मार्क्स मिळतात. एनीवन हॅव एनी कन्फ्युजन to write a note of a frequency response curve of amplifier? Anyone has any confusion, any doubt, any No, misunderstanding? sir. Okay, Prajwal. Anyone other? Please give response. Please No, give sir. response. Okay. Okay, Shweta. Thank you. You understand this frequency response curve. Then we are switching to the next slide. That is the positive and negative feedback. There are the three words are very important. Which are that words? That is the positive. Friends, please at the time of the hearing, please give the
a response in chat box, because I know that this meeting will be ending after 10 minutes. Okay. Then please give the answer in chat box. Please submit your attendance. Then I will be going to uh, save that attendance. Okay. Please save. Uh, please give response in chat box. Okay. See here, there are three important words are very important, friends, which are that is the positive, negative feedback. एकच शब्द फक्त ऍड केलेला आहे आपण, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह फीडबॅक. म्हणजे दोन प्रकारचे फीडबॅक आहेत, एक पॉझिटिव्ह आणि दुसरा निगेटिव्ह. पण महत्वाचा शब्द जो आहे मित्रांनो, इथं आहे बघा, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह फीडबॅक. पॉझिटिव्ह म्हणजे काय आहे? द फीडबॅक इज द पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह म्हणजे काय आहे? द फीडबॅक मे बी निगेटिव्ह. तर यामध्ये पहिल्यांदा फीडबॅक समजून घ्या. फीडबॅक म्हणजे काय आहे? फीडबॅक मी लगेच सांगतो, अरे प्लीज गिव्ह फीडबॅक, म्हणजे मी विचारलेल्याला लगेच उत्तर द्या. गिव्ह मी रिस्पॉन्स. गिव्ह मी रिस्पॉन्स. हिअर एम्प्लिफायर गिव्स द रिस्पॉन्स. हाऊ? मित्रांनो, हा एम्प्लिफायर आहे. इथं जरा मी दाखवतो एक छोटीशी डायग्राम. हा एम्प्लिफायर आहे, हा त्याचा इनपुट आहे, हा आउटपुट आहे, आणि या आउटपुट मधला थोडासा पार्ट जर मी इनपुटला फीडबॅक केला, काय केलं बघा मी मित्रांनो, आउटपुटचा मी थोडासा भाग या इनपुटला जर मी दिला, म्हणजे सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज फेड बॅक टू द इनपुट, देन दॅट प्रोसेस विल बी नोन एज एन फीडबॅक. फीडबॅक काय आहे? प्रोसेस आहे. Feedback is the process of injecting the some fraction of output energy to again to the input. It is feeding back some fraction of the output again to input. म्हणजे त्याचा जो आउटपुट मिळालाय त्यातला some part of the feedback is feeding back to the input, is known as that process is known as the feedback. Feedback is the process in which Sakshi, is there problem? You are raising hand, Sakshi. No, sir. Okay. Then positive negative feedback. Feedback is the process in which the some fraction of the output signal is fading back to the input. That process is known as an feedback. But there are two types of feedback. In feedback, output part of the output, fraction of the output is fading back to the input. If that part is additive, if that part is same in nature, आउटपुट आणि इनपुटचं नेचर समान असेल तर त्यांची ऍडिशन होते. ऍडिशन होत असेल तर दॅट टाइप ऑफ फीडबॅक इज नोन एज अन पॉझिटिव्ह फीडबॅक. इफ आउटपुट आणि इनपुट दोघाला रिव्हर्स आहेत, आउटपुट आणि इनपुट दोघही रिव्हर्सल फेज मध्ये आहेत, एकमेकाच्या विरोधात आहेत, आणि जर ऍड केले तर त्यांची वजाबाकी होते, असं असेल, त्यांच्या डायरेक्शन वेगळ्या असतील तर त्याला म्हणायचं निगेटिव्ह फीडबॅक. डायरेक्शन समान असतील, नेचर समान असेल तर त्याला म्हणायचं पॉझिटिव्ह फीडबॅक. इट मीन्स दॅट फ्रेंड्स, द पॉझिटिव्ह फीडबॅक, निगेटिव्ह फीडबॅक आर टू टाइप्स ऑफ द फीडबॅक. Feedback is the process of injecting some part of the output, some fraction of the output, again back to the input. This is the process. In process, if the nature of the output and fading back part, that is the fraction of the output, that will be fed back to the input, they are same in nature, same in direction, then that will be known as a positive feedback. If in process of the feedback, the part of the output or the fraction of the output which is going to feedback, which is going to feeding to the input, are different in nature, are reverse in direction, then that type of feedback is known as a negative feedback. And these are the two processes of the feedback. One is the positive feedback and other is the negative feedback. Just I am stopping the share. Just I am going to that is save the chat box first.
Okay, I am saving the chat box, and again I am going to sharing the screen. Okay, friends. Okay, then here positive negative feedback, the process. I am taking the laser. The process of injecting the fraction of the output energies of some device back to the input is known as the feedback. म्हणजे आउटपुटचा थोडासा पार्ट इनपुटला द्यायला लागलो की दॅट प्रोसेस विल बी नोन एज अन फीडबॅक प्रोसेस. Feedback is useful to reduce the noise in amplifier. म्हणजे मगाशी फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स करू बघितलंय ना, त्यात बऱ्याचदा नॉईज आहे. इन्क्रीजिंग लेवलला नॉईज आहे, डिक्रीजिंग लेवलला नॉईज आहे. जिथं फ्लॅट आहे तिथं नॉईज नाही. आणि हा जो इन्क्रीजिंग अँड डिक्रीजिंग लेवलला जो नॉइजिंग आहे, दॅट इज हमिंग आहे, हमिंग. That noise in the frequency response curve will be recovered, will be removed by using the feedback. Means the feedback process of the feedback is very essential. Process of the feedback is useful to get nice frequency response, to get very standard and ideal frequency response curve. Means that to enrich, to get the nice quality of the transistor amplifier, process of the feedback is very essential. प्रोसेस ऑफ फीडबॅक ही फार महत्वाची आहे मित्रांनो. त्याच्यामुळे नॉईज जो आहे एम्प्लिफायर मधला जो दोष आहे, नॉईज इज द वन ऑफ द ड्रॉबॅक ऑफ द ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर. And that noising bias or the demerit of the amplifier is to be removed by using the process, different process of the feedback. It may be by using positive feedback or by using the negative feedback. Means that the feedback is the one of the gift. Feedback is the one of the process by which we can enrich, by which we can increase the quality of the frequency response curve. Yes. You are some of the are waiting for the room. Okay, okay. I admitted all. Okay, very nice, very fast joining of the all. uh, okay, okay, friends. Shivani bol. येस सर. ओके, काही नाही आहे. मी म्हटलं तुझा काय प्रॉब्लेम आहे का जॉईनिंगला? नाही नाही. ओके, प्लीज जॉईन फास्ट. Please join fast. Yes, Shweta is coming. Very nice. ओके मित्रांनो, अजून दोघे चौघे जण यायचे आहेत. Is there the frequency means that the data range is very stable today. Okay, Shweta,
साक्षी आलेली आहे. प्रथमेश कुठे गेला? प्रथमेश यायचा आहे. प्रथमेश आलेला आहे. Just I am waiting for the half minute and share the screen. देसाई नाही बघा आला, समीर नाही बघा आला. जरा समीरचं नाव टाकून समीर समीर आणि कोण आहे बघा. Okay friends, just I waiting for the 15 seconds and I will start again. विजय पण नाही बघायला. हाय, विजय पाटील नाही आला. Okay. Okay friends, again I am going to share my screen. ओके. कशाला? SY ला 9 म्हणते त्याच्याऐवजी टाकूया की सर. 9चं हे म्हणते त्याप्रमाणे करूया. कोण नको 9चं म्हणते मला काय आपण 9चं चालू आहे त्याप्रमाणे 9ला चालू नको नको 7:30 आपलं असू दे सर. 7:30चं टाकलेलं सर आपण 12:30 वाजेपर्यंत होईल पण आणि तिन्ही वर्ग व्यवस्थित घेता येतील. आपल्याकडे प्रॉब्लेम आहेत. नवीन प्राध्यापकांच्या अजून नेमणुका दिलेल्या नाहीत. आपण दोघंच घेतोय त्यामुळे आपल्याला तोही सुटसुटीत होईल. लक्षात आलं ना? कमीत कमी एक तासभर घेतल्याशिवाय वाटत नाही ना. आता माझं तिसऱ्यांदा आज मीटिंग मधनं बाहेर पडलं. म्हणले सर दुसरं कोणाला पाठवा सर चाललंय. आम्ही दोन्हीकडे आहे. मी तुम्हाला काहीतरी नियोजन करून देतो. बरोबर. तो काय माणूस हे नाही असं व्हायला पाहिजे त्या सोडून द्या असं म्हणणार नाही. नाही कधीच नाही. कारण कसं माहिती आहे का त्या माणसाला माहित आहे माणसं काम करतात. साहेबांनी साहेबासारखं वागायला लागते म्हणून आपलं बरोबर. आम्ही तरी सिरियसली आपण काम करतो त्याचा काही विषयच येतो का सर. प्रामाणिकपणे करतोय आपण. प्रामाणिकपणे नावाला पाट्या टाकायचं केलं असतं का नाही. बरोबर आलं नसतं आमच्याकडे. बरोबर. ही एवढा अवघड विषय असून पोरं 98% पर्यंत जातात. हो ना. काहीतरी असणार का काम न करता तर पोरं हुशार आहेत. अहो असं नसतंय हो. पोरं सगळीच हुशार असतात. मुलं हुशारच आहेत पण आम्ही काम केल्याशिवाय पण ते होत नाही ना. तुम्हाला 60-70% 80% 90% पर्यंत जाईल. हो ना. होत नाही हो सर. 98 होत नाही. बरोबर. त्यासाठी त्याला कुणाच तरी आशीर्वादच लागतो. नाही निश्चितपणे काम करायला लागते आणि फिजिक्स मध्ये काम होतंय. ते काय म्हणतील काही. ओके फ्रेंड्स, सर जरा बोलत होते मित्रांनो. सरांना नाही बोललं तर सर म्हणणार काय कसलं काम करत बसला. ओके फ्रेंड्स, साक्षी, आय एम edible. Yes, sir. Very nice, very nice. See here, that is positive and negative feedback. Okay, it makes the amplifier operation stable. Amplifier म्हणजे स्टॅबिलिटी पाहिजे. स्टॅबिलिटी असला तरच ऑपरेटिंग रिजन मध्ये राहतो, तरच तो ट्रान्झिस्टर काय करतो
ट्रान्सफर द रेजिस्टन्स करतोय आणि इट विल बी वर्कड ॲज द ॲम्प्लिफायर. म्हणजे बघा, फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स कर्व चांगला येण्यासाठी, त्याची स्टॅबिलिटी असण्यासाठी, त्यातला नॉईज काढून टाकण्यासाठी, त्याची क्वालिटी वाढवण्यासाठी, त्याची गेन वाढवण्यासाठी, या सगळ्यासाठी कशाची गरज आहे मित्रांनो सांगा? या फीडबॅकची गरज आहे. फीडबॅक. सी हियर, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द फीडबॅक एनर्जी एड्स, दॅट इज द फीडबॅक एनर्जी एड्स. एड्स म्हणजे ती काय करते मित्रांनो? एनरिच करते का, वाढवते का, और अपोज? अपोजिट डायरेक्शन मध्ये अपोज होईल, सेम डायरेक्शन मध्ये अपोज नाही होणार. सेम डायरेक्शन मध्ये दी प्रोसेस ऑफ दी एड्स येईल अँड दी अपोजिट डायरेक्शन मध्ये प्रोसेस ऑफ अपोजिशन येईल. It mean that depending upon the whether the feedback energy aids or the oppose the input signal, there are two basic types of the feedback. One is the, if the process of if the process is the supportive, if the process is going to add, then that will be known as a positive feedback. If the process is opposite, it is going to oppose each other, that is the fraction of the output and original input are opposite to each other, then the feedback is the negative. If the fraction of the output and original input are supportive to each other, they are adding each other, then that will be known as a positive feedback. Means that the feedback is the process in which the some part, some fraction of the output is given to the input, that will be known as a feedback. But if that is supportive, if that is aids, if that is additive, then that will be known as a positive feedback. And if that will be opposing, if that will be opposite in direction, that will be known as a negative feedback. See here, positive feedback. When the feedback energy, it may be in the form of the voltage and current, is in the phase with the input signal and thus aids it, it is called as the positive feedback. म्हणजे मागचा जो आउटपुटचा देणारा पार्ट इनपुटला आणि ओरिजिनल इनपुट दोन्ही समान फेज मध्ये आहेत, एकाच फेज मध्ये आहेत. हा आउटपुटचा फ्रॅक्शन आणि ओरिजिनल इनपुट हे दोघंही पॉझिटिव्ह फीडबॅक मध्ये आहेत किंवा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये आहेत. याचा अर्थ दोघांचा फेज समान आहे. दोघांचा जर फेज समान असेल तर काय होतं सांगा? पॉझिटिव्ह फीडबॅक होतो. बघा, इट इज कॉल्ड एज पॉझिटिव्ह फीडबॅक. बोथ द एम्प्लिफायर अँड फीडबॅक नेटवर्क इंट्रोड्युसेस दी वन फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री. मी या डायग्राम वरून सांगणार आहे. अँड इट कॉजेस 360 डिग्री फेज शिफ्ट around the loop, then that feedback voltage will came in the phase with the input. See here, मित्रांनो, हा इनपुट आहे, हा इनपुट आहे. इनपुट कुणाला दिला? एम्प्लिफायरला दिला. एम्प्लिफायरनं काय केलं? एम्प्लिफिकेशन केलं ना आउटपुट दिला. आपल्याला माहित आहे कॉमन इमिटर मोड एम्प्लिफायर हा फेज रिव्हर्सल देतो. काय देतो सांगा? फेज रिव्हर्सल देतो. म्हणजे काय करतो? इथं जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल इनपुटला दिलं तर तो आउटपुटला काय करतो? निगेटिव्ह हाफ सायकल करतो. म्हणजे मी काय करतोय बघा, इथं मी इथं पेन घेतो. समजा मी इथं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल पहिल्यांदा दिलं. कुठला हाफ सायकल दिले मित्रांनो? हाफ सायकल कुठला आहे सांगा? पॉझिटिव्ह आहे. हा काय करेल? एम्प्लिफाय करेल, पण काय करेल सांगा? पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचं निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये कन्व्हर्शन करेल. निगेटिव्ह हाफ सायकल, कारण फेज रिव्हर्सल असतं. हे निगेटिव्ह हाफ सायकल इथं आलं, फीडबॅक नेटवर्कला दिलं. मी फीडबॅक नेटवर्क थ्रू डिव्हाइस मी काय दिलेला आहे? फीडबॅक दिलेला आहे. म्हणजे हा फीडबॅक मी डायरेक्ट इथं दिलेला नाही आहे, तर काय केला? हा फीडबॅक मी डिव्हाइस या कशाला दिला? फीडबॅक नेटवर्कला दिला. आणि फीडबॅक नेटवर्कचा आउटपुट मी कोणाला दिलेला आहे? इनपुटला दिलेला आहे. पुन्हा लक्षात येते ना? आता हा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल होता, तो निगेटिव्ह मध्ये कन्व्हर्शन झाला. हा निगेटिव्ह मी फीडबॅक नेटवर्कला दिला आणि त्यानं पुन्हा त्याचं पण काय केलं मित्रांनो? कन्व्हर्शन केलं. म्हणजे इथं इथं इंट्रोड्यूस झाली फेज शिफ्ट 180 डिग्रीची आणि इथं पण फेज शिफ्ट 180 डिग्रीची इंट्रोड्यूस झाली. तर आता जो फीडबॅक सिग्नल जाणार आहे, इथला ओरिजिनल इनपुट सिग्नल हा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये होता आणि इथला फीडबॅक सिग्नल हा पण पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये आहे.
दोघांचा फेज इथला समान आहे, दोघांचा फेज समान आहे, म्हणजे इथला जो फीडबॅक आहे तो पॉझिटिव्ह फीडबॅक आहे. इथं आहे बघा, व्ही इन आणि व्ही एफ हे दोघांचा जो फेज आहे, व्ही इन आणि व्ही एफ म्हणजे फीडबॅक, आणि हा फीडबॅक व्होल्टेज आणि इनपुट व्होल्टेज हे समान फेज मध्ये जर असेल, समान फेज मध्ये जर असेल, तर त्याला म्हणायचं पॉझिटिव्ह फीडबॅक. त्याला काय म्हणायचं? पॉझिटिव्ह फीडबॅक. सी आर पॉझिटिव्ह फीडबॅक कसा झाला बघा, इथं 180 ची फेज शिफ्ट आणि इथं 180 ची फेज शिफ्ट, म्हणजे दोघांच्या मध्ये इथं बघा, इथं पहिल्यांदा 180 ची फेज शिफ्ट झाली, इथं 180 ची फेज शिफ्ट झाली, या दोघांच्या मध्ये मिळून कितीची टोटल फेज शिफ्ट झाली? 180 प्लस 180 म्हणजे कितीची झाली? 360 डिग्रीची फेज शिफ्ट झाली. म्हणून इथं आलेला आहे बघा शब्द 360 डिग्री. कितीची फेज शिफ्ट आहे? Phase shift of 360 degree will be observed. And if that is the input signal is in positive half cycle, amplifier gives the output has a phase reversal, that positive half cycle will be converted into negative half cycle. And if that feedback is given to the feedback network, and again feedback network introduces 180 phase shift, then the original feedback, that is the original input and feedback input, came in same phase, and there is the 180 degree, this 180 degree and this 180 degree phase shift will be aligned, introduces then total phase shift of 160 degree was introduces. At this time the original input and feedback, original input is V in, original input is the original input is the V in, and feedback input is the VF. They will came in same phase, they will came in same phase, and that process is known as an positive feedback. And what are the applications of the, what are the demerits of the merits and demerits of the positive feedback are: the positive feedbacks here, just I am taking the lesson, that is the positive feedback increases the gain of the amplifier, but positive feedback increases the distortion and stability. They will be increasing the distortion and stability. Hello, hello. हा अमित, मी एक 10 मिनिटांनी फोन करतो. See ya. That is the positive feedback increases the gain of the amplifier will be increases, means the positive feedback is used to enhance the gain of the amplifier. Gain also, it increases the distortion and instability. These are the two demerits. There is one merit and two demerits are given by the positive half cycle or the positive feedback. In positive feedback, merit is the gain is increased, but there are two demerits. What are that? That is, one is the distortion, means the noise will be increased. Again, instability will be increased, means the stability will be decreased. And we know that if the distortion is increased, instability is increased, means the stability will be disturbed, then the transistor will be switched off the active region. It will be traveled from active region to saturation region, either to the cutoff region, and transistor stops amplification. Means that positive feedback is essential, positive feedback is beneficial, but for only one reason, but for only one merit, which is that to increase the gain, it is very essential. But while increasing the gain, it increases the distortion as well as the instability. म्हणजे त्याचं एक मेरिट आहे मित्रांनो, पण म्हणजे फायदा एक आहे, पण त्याचे तोटे दोन आहेत. त्यामुळं या दोन तोट्यामुळं तो फारसा वापरला जात नाही. मीन्स दॅट
due to the demerits of the transistor amplifier, that is the distortion, it increases the distortion, it increases the instability, and due to this demerit, this form of the this type of the feedback, that is the positive feedback, does not used highly, it does not highly applicable in electronic industry. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीमध्ये पॉझिटिव्ह फीडबॅक वापरायला मित्रांनो मर्यादा आहेत. त्या मर्यादा कशामुळे आहेत सांगा? हे जे दोन त्याचे जे तोटे आहेत, इन्क्रीज इन डिस्टॉर्शन, इन्क्रीज इन इनस्टॅबिलिटी, भले त्याचा एक फार चांगला फायदा आहे. कोणता? टू इन्क्रीज द गेन, voltage gain is increasing, but at the same time its distortion as well as instability will be decreases, and due to this reason it will be shortly used, it will be very minutely used in electronic industry for specific application, but generalized use of positive feedback is not make in electronic industry. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीमध्ये फारसं पॉझिटिव्ह फीडबॅक वापरलं जात नाही. कधी इंटरव्ह्यूला गेला तर तुम्हाला विचारलं जाईल, वी नो दी फीडबॅक, यस. व्हॉट आर दी टाइप्स? देर आर द टू टाइप्स, पॉझिटिव्ह फीडबॅक, निगेटिव्ह फीडबॅक. हाऊ द पॉझिटिव्ह फीडबॅक विल बी inserted? That is, the positive feedback will be established if the original input and the feedback factor are same in direction, same in phase, they are aids each other, then it will be formed, it will be established. Yes, then why not this used highly in electronic industry? Then you have to realize that there are the two demerits of the transistor amplifier in case of the positive feedback, that is the increase in distortion and increase in instability. इन्स्टॅबिलिटी नकोय आपल्याला, स्टॅबिलिटी हवे. आणि स्टॅबिलिटी असेल तर तो कशामध्ये फोकस होणार आहे, ऑपरेट होणार आहे? ओनली इन ऑपरेटिंग रिजन. आपल्याला तिथं त्याला पकडायचं आहे, ऑपरेटिंग रिजन मध्ये त्याला ट्रॅप करायचं आहे. आणि नुसता ट्रॅप करायचं नाही, त्याला फॉर द प्रोसेस, फॉर द लॉंग टाइम वी हॅव टू प्रिझर्व इन दॅट पोझिशन. आपल्याला त्या पोझिशन मध्ये त्याला फार काळ ठेवायचं आहे. अँड दिस विल बी नॉट मेड बाय पॉझिटिव्ह feedback, and hence this process is the easy but not useful because it has these two drawbacks. Therefore पुढे काय म्हटलंय बघा, therefore positive feedback is rarely employed in amplifier. Rare, not highly, it is rarely employed. फार कमी प्रमाणात तो वापरला जातो. त्यामुळे पॉझिटिव्ह फीडबॅक ऐकायला, समजायला जरी सोपा असला तरी त्याचा उपयोग मात्र जास्त होत नाही. कारण फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स कर्व, दॅट इज द टेस्टिंग टूल ऑफ द एम्प्लिफायर आहे, त्याला डिस्टर्ब करायचं, त्यातलं डिस्टॉर्शन वाढवायचं, त्याची इन्स्टॅबिलिटी वाढवायचं काम हा पॉझिटिव्ह फीडबॅक करतो. त्यामुळं पॉझिटिव्ह फीडबॅक नॉट used highly, it rarely used due to these demerits. Friends, positive feedback means feedback, positive feedback, negative feedback is differently for a different time. It will be asked for examination. For the short note, it will be asked for the 5 minutes, and it is very important topic and easiest topic in this chapter. Okay, next we turn to the negative feedback. And we know that if the positive feedback is not applicable, then negative feedback should be highly applicable. Negative feedback, when the feedback energy, that is current and voltage, is out of phase with the input. The original input and feedback signal are out of phase, not same. They are reversible. They are in reverse direction. If the input is in positive half cycle and feedback is in negative half cycle, then it will be known as an in reverse direction. Means that opposite to positive half cycle. If the input, original input and the feedback, that is the feedback voltage or the feedback output, are in different direction, are in opposite direction, then the negative feedback will be established. See here, is the out of phase with the input signal, thus opposes, it is called as the negative feedback. And here the negative feedback will be established in such a way. See that here,
Just I am taking the pen. I am showing here. This is the input. मित्रांनो कशाचा इनपुट आहे सांगा? इनपुट ऑफ एम्प्लिफायर आहे. पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये दिसतोय बघा इथं. हा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तर इथं रिव्हर्स डायरेक्शन आहे. आपल्याला माहित आहे काय होतं सांगा? देर इज अ फेज रिव्हर्सल विल बी ऑब्झर्वड इन केस ऑफ कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफिकेशन मोड. हा जर इथं पॉझिटिव्ह जर असेल तर इथं मात्र कशामध्ये असणार आहे मित्रांनो? निगेटिव्ह हाफ सायकल असणार. निगेटिव्ह हाफ सायकल. हे निगेटिव्ह हाफ सायकल आलं बघा इथं. हे निगेटिव्ह हाफ सायकल दिलं कशाला बघा जरा. हे दिलं फीडबॅक नेटवर्कला. फीडबॅक नेटवर्कनं मात्र इथं 180 ची फेज शिफ्ट एस्टॅब्लिश केली नाही. हिअर feedback network does not inserting phase shift of 180 degree like in positive feedback circuit. Like in positive feedback circuit, here the feedback network does not inserting the phase shift of the 180 degree. Means that here is the negative half cycle and its output will be remain as it is. Remain as it is. इथं सुद्धा निगेटिव्ह होतं. हे कसल्याही प्रकारचं काय करत नाही? फेज शिफ्ट करत नाही. त्यामुळे इथं काय झालं बघा, व्हीएफ निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये आहे. व्ही इन इनपुट पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये आहे. इनपुट आणि आउटपुट आता याच्यामध्ये दोघांच्या मध्ये बघा कसलं आहे रिलेशन? इन्व्हर्ट आहे. इन्व्हर्ट आहे म्हणजे काय आहे सांगा? दॅट इज द ओरिजिनल इनपुट and feedback output which is fading to the circuit are out of phase. One will be observed in positive half cycle. At the same time, the feedback half cycle or feedback input will be observed in negative half cycle. Means that they are opposite to each other. They are opposite to each other. आणि जर अपोजिट असतील तर काय होतं बघा? If they are opposite, here the feedback network designed in such that there is the no phase shift. हे काही कुठल्याही प्रकारचं फेज शिफ्ट देत नाहीये. And in due to that, in this circuit, that is the original voltage input V in and the feedback output, that is the V up, are came out of phase of each other, and we get the negative feedback. That will be known as an such a circuit. Such a circuit will be known as an negative. Such circuit will be known as an negative feedback. And we know that such a negative feedback, if input and feedback are in opposite half cycle, are observed out of phase with each other, दोघं एकमेकाच्या अपोजिट आहेत. दोघं मगाशी कसे होते? इन पॅरलल डायरेक्शन होते, इन सेम डायरेक्शन होते. इथं मात्र दोघं एकमेकाला विरोध करतात आणि विरोध केल्यामुळं इथं निगेटिव्ह फीडबॅक होतो. पण वी नो दॅट निगेटिव्ह फीडबॅक इज व्हेरी ऍप्लिकेबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. तो निगेटिव्ह फीडबॅक आहे. म्हणजे व्ही इन आणि व्ही आउट यांच्यामध्ये काय आहे मित्रांनो? पटलं मला काय आहे? 180 आउट ऑफ फेज आहे. अगदी ऐकायला दिसायला अपोजिट दिसतंय. पण दिस केस इज व्हेरी ऍप्लिकेबल इन केस ऑफ काय आहे? इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. इट इज व्हेरी ऍप्लिकेबल. हिअर वी गेट very ideal frequency response curve. We get the frequency response curve in flat mode. It variation, that is the increasing nature and decreasing nature, does not appear in case of negative feedback. And what are the application? See here, I will be shown in red color. That is the advantages of the negative feedback. One advantage is reduction of distortion. मगाशी काय होतं बघा? पॉझिटिव्ह फीडबॅक मध्ये इन्क्रीजिंग द डिस्टॉर्शन. इथं काय आहे? रिडक्शन. रिडक्शन म्हणजे डिक्रीजिंग. इट डिक्रीजेस द डिस्टॉर्शन. and decreasing the distortion is the one of most beneficial property characteristic of the this negative feedback. Second is the stability. मगाशी काय करत होतं? इनस्टॅबिलिटी वाढवत होतं. इथं काय वाढते? स्टॅबिलिटी ऑफ द गेन वाढते. आणि स्टॅबिलिटी ऑफ द गेन वाढते म्हणजे ऑपरेटिंग पॉइंट मध्ये कोण ट्रॅप होतो? ट्रान्झिस्टर ट्रॅप होतो. इट विल बी अप्लाय, इट विल बी ऑपरेटेड as the amplifier for the long time with the constant output. Output constant है आणि output voltage divided by input voltage. Output voltage constant है, input voltage same है म्हणजे output voltage divided by
इनपुट व्होल्टेज हा जो रेशियो आहे that is the gain, voltage gain become constant, means the voltage gain will be stabilized in case of negative feedback circuit. Third one is the increasing bandwidth. मगाशी मी सांगितलं होतं बघा, ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी बँड आहे, माणसाला 20 हर्ट्ज ते 20 यामधला ऐकायला मिळतं ह्युमन बिईंगला, मीन्स दॅट इज द बँड, and for that respective band the stability will be increases, it will be increases the bandwidth, आणि बँडविड्थ इन्क्रीज करायचं रेडिओ ऍप्लिकेशन जे आहे, रेडिओ कम्युनिकेशन मी बोललेलं तुम्हाला ऐकायला येतं. इट इज द कशामुळे आता आपल्याला माहित आहे, इथं डिरेक्टली काय आपल्या माझ्या तोंडापासून तुमच्या कानापर्यंत काय वायर आहे का? नो, दॅट इज द वायरलेस कम्युनिकेशन, and wireless communication is through the satellite communication, and for satellite radio waves and microwaves are essential, and means that this bandwidth will be increased from medium band to large band to very large band to that is the micro band, again the micro to infrared to radio, and that radio communication will be utilized. रेडिओ कम्युनिकेशन ही वेव पाहताना म्हणजे इथं फ्लो होताना मला दिसत नाही, पण काय होते सांगा, ज्या वेळेला त्या रेडिओ वेव्हचं कन्व्हर्शन मला ऑडिओ रेंज मध्ये केलं जातं त्यावेळेला ते मला कानांना ऐकायला मिळतं. आता कन्व्हर्शन कसं आहे बघा, मी बोलतो त्याचं रेडिओ वेव्ह मध्ये कन्व्हर्शन होतं, इथून सॅटेलाइट टू थ्रू इंटरनेट कुठे येतं, रेडिओ वेव्ह कम्युनिकेशन मधून तुमच्या सिस्टम पर्यंत येतं, आणि त्या सिस्टम मध्ये रेडिओ वेव्हचं कन्व्हर्शन पुन्हा ऑडिओ रेंज मध्ये केलं जातं. म्हणजे कुठल्या रेंज मध्ये केलं जातं, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज मध्ये केलं जातं, अँड दॅट सिस्टम विल बी नोन ॲज अन एनकोडिंग अँड डिकोडिंग. एनकोडिंग मध्ये कन्व्हर्शन करणं आणि डिकोडिंग मध्ये कन्व्हर्ट केलेलं पुन्हा आहे त्या व्हॅल्यू मध्ये मिळवणं. माझा आवाज नाही बदलत, मी ज्या आवाजात ज्या फ्रिक्वेन्सीत बोलतोय तीच फ्रिक्वेन्सी तुमच्या एंडला तुम्हाला ऐकायला येते. याचा अर्थ काय आहे, फेथफुल कम्युनिकेशन आहे, रिलायबल आहे, ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल नाहीये. आणि हा जो बदल न करण्याचं जे काम आहे दॅट इज द इन्क्रीजिंग बँडविड्थचं जे काम आहे ते कोण करतं सांगा, हिअर द निगेटिव्ह फीडबॅक प्रोसेस करते, प्रोसेस, अँड हेन्स इट इज इसेन्शियल. अँड थर्ड अँड लास्ट बेनिफिट or the merit of the positive half cycle is the improved input and output impedances. मित्रांनो, ह्या impedances वरती आपण बरंच काही बोलू शकतो. Impedance is the one type of the resistance, and we know that the पुढे आपण गेला ना, म्हणजे MSc ला गेला की FET आपण शिकतोय. खरं म्हणजे हा सिलेबस जुन्या सिलेबस मध्ये FET सुद्धा आताच होता सेमी कंडक्टर डिव्हाइसेस मध्ये. FET म्हणजे काय आहे मित्रांनो, फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर आहे. आणि फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय आहे मित्रांनो, तर फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर म्हणजे हा ट्रान्झिस्टरच्या वरचा भाग आहे, आणि तो काय करतोय, ट्रान्झिस्टरचा जो इन्क्रीज इम्पेडन्स आहे ना तो कसा बदलतोय माहितीये का, इनपुटला कमी करतोय आणि आउटपुटला देतोय. इथं मात्र एक ड्रॉबॅक आहे, पण तो कुणाचा बेनिफिट आहे, इथं इथं जो बेनिफिट आहे तो निगेटिव्ह फीडबॅकचा आहे. पॉझिटिव्ह फीडबॅक मध्ये काय होतं, तर त्याचा इनपुटचा आणि आउटपुटचा इम्पेडन्स कमी होतो, त्यामुळे तो आपण वापरत नाही. निगेटिव्ह फीडबॅक मध्ये काय होतं, इनपुट फीडबॅक आणि इनपुट आणि आउटपुटचा इम्पेडन्स वाढतो. पण फेट मध्ये काय होतं माहितीये का, इनपुटचा फीडबॅक कमी होतो आणि आउटपुटचा म्हणजे इनपुटचा इम्पेडन्स कमी होतो आणि आउटपुटचा इम्पेडन्स वाढतो. आणि ही सगळ्यात चांगली कॅरेक्टरिस्टिक आहे एम्प्लिफायर साठी. म्हणजे ट्रान्झिस्टर पेक्षा फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर हे सेमीकंडक्टर डिव्हाइस जर यूज केलं आपण एम्प्लिफिकेशन साठी, तर ते सगळ्यात चांगल्या क्वालिटीचं एम्प्लिफिकेशन करतं. पण आता आपण काय स्टडी करतोय, एफईटी स्टडी करतोय का, फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर आपण स्टडी करतोय का, नाही, फक्त काय करतोय, ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर. त्यामुळे ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर मध्ये इनपुट इम्पेडन्स आणि आउटपुट इम्पेडन्स वाढवायचं काम कोण करणार आहे, हा निगेटिव्ह एम्प्लिफायर करणार आहे. हेन्स दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॅरेक्टरिस्टिक, बेस्ट मेरिट of the negative feedback amplifier, and because of these advantages
Negative feedback is frequently सारखा सारखा अनेकदा अनेक सर्किट मध्ये वारंवार एम्प्लॉयड इन एम्प्लिफायर. म्हणजे इथं काय कोण यूज केला जातो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीमध्ये? हायली फ्रिक्वेंटली कोण यूज केला जातो? निगेटिव्ह फीडबॅक यूज केला जातो. मीन्स दॅट निगेटिव्ह फीडबॅक इन्सर्टिंग एस्टॅब्लिश्ड amplifier, transistor amplifier यूज केला जातो. And which is the best amplifier, transistor amplifier, in which the negative feedback is applied. Friends, here we completed today 3 topics, that is the AC load line analysis. Then I go toward the frequency response curve, which is one of the testing tool used to check the sensitivity or the idealistic property of the transistor amplifier. And the last point is the feedback, how the process of the feedback is, then types of the feedback, then their circuit of the feedback, and their merits and demerits of the positive used positive feedback and negative feedback transistor amplifier. If you have any difficulty, if you have any confusion, then session is open for discussion. Please ask me if you have any confusion, then I will able to rectify here. Being this time, please submit your attendance in chat box, because in 10 minutes, in last 10 minutes, the meeting is going to end because the message is came on screen. Please submit your attendance in chat box, and if you have any doubt, then ask me. Thank you. मित्रांनो, चॅट बॉक्स मला सेव्ह करायचा आहे, सेव्ह करू का? Friends, can I save the chat box? Aniket, very nice. येस Prajoल, सर. please. Yes. ओके ओके ओके. काय कन्फ्युजन आहे विचारा, कन्फ्युजन असेल तर. सोमवारी टेस्ट देतो. सोमवारी सकाळी 8 ते 9:10 टेस्ट, 40 मिनिटं बरोबर. धनश्री गायकवाड, दीपक हो सर चव्हाण, चालेल. ओके. साक्षी, दीपक, हो सर घ्या. ओके ओके ओके. डाऊट आहे का तुमचा कोणाचा? येस और नो? नो सर. ओके ओके शिवानी, थँक्यू. रुपाली, समीर, हा सर. नो सर. ओके. रुपाली, तुझा काही डाऊट आहे? नाही सर. ओके, then I can end the meeting. Okay, friends, I am going to end the meeting. Have a nice day. Stay home, stay safe. Thank you.